And then we Okay. go online. Live. Roar. Boa noite, meus queridos amigos. Heavy Culture no ar, terça-feira cada vez mais. Aí 2022. Muita coisa bacana acontecendo, mas hoje a gente recebeu a terrível notícia do falecimento de John Zazula. Sem palavras, só agradecer esse monstro, né? Esteve aqui conosco no Heavy Culture e a gente aí quer passar nossas condolências para os familiares, enfim. Uma grande perda. Enfim, a gente teve uma experiência muito positiva com ele, né, Ivan? Muito boa. Cara, gente finíssima. E a gente está aqui... Extremamente receptivo, né? E o nome dele tá diretamente ligado ao thrash metal. O pai, não, é o avô do thrash, enfim. É, uma forma direta, né? Nem é indireta, é direta. Diretamente. Esse programa aqui, essa transmissão aí, a gente vai dedicar a John Zazula. Descanse em paz. Christian, seja bem-vindo. E hoje, a lenda, mil vezes lenda, Victor Griffin. Christian, seja bem-vindo. Como é que você está? Recuperado? Recuperado, tranquilo. Quer dizer, minha voz ainda tá uma porcaria, mas... Então vamos lá, vamos aproveitar aqui. Tirem as dúvidas, cara, não é sempre que o Victor... Não é sempre. Não é sempre que a gente tem uma lenda desse quilate aqui com a gente. Aqui. Não é para qualquer um aí, né? Vamos aproveitar. Vamos lá, Cristiano. Eu tenho uma perguntinha aqui sobre o Death Row, né, que é a primeira banda do Victor Griffin, lá do início dos anos 80, que ele está remontando, está trazendo a vida novamente. Eu queria que ele nos atualizasse a respeito de como está o Death Row e o que ele andou fazendo nessa pandemia, enfim, o que tem de novidade aí sobre o trabalho dele, enfim, para ele dar um upgrade para nós, por favor. Okay. So Jay was asking about Death Row, okay, and we were saying that there is a promise of a return of Death Row, so we would like to know what you're doing nowadays, and if we are going to have Death Row playing again. We it was an idea that started back a couple of years ago, and but then I kind of got back together with a couple of the original guys from Place of Skulls, and we began working on that in the springtime. So I sort of put the Death Row thing back aside, and so I was with Lee Abney, the bass player, and he was the original bass player in Death Row, and also a bass player in Place of Skulls. And then we ended up getting back together with Tim Tomaselli, who's the original drummer in Place of Skulls, this past summer, and worked on some new material, and we worked towards playing this Maryland Doom Fest. And that didn't we ended up playing the show. Tim didn't play it, and he had some personal things to deal with, and so we got a replacement drummer to do that. But then after we played that show, this was back in October, kind of Place of Skulls has been like really fragmented, over time, back, different drummers and so forth. And so maybe it's just time to sort of move on from that. And so I kind of, and we ended up playing at the Maryland Doom Fest. We ended up playing some of the songs that were Death Row songs, that they, over time, people came to know them as Pentagram songs, but they started out as Death Row songs. I mean, I'm sure you're familiar with that whole story, but so we ended up playing quite a bit of those songs at this Maryland Doom Fest, and people just loved it, and so Lee and I, who have been together friends for really over 40 years, and we've decided to just kind of fire up the Death Row thing again. I at the moment, I don't know who's going to be our permanent drummer. We have some options as far as like people who could fill in and do shows and record, from different times, if that needed to be the case.
but it's gonna be called Death Row Revival, Great. not just Death Row. So, but I think a lot of people understand that, and it would be sort of a revival, and it would open up the opportunity to play a lot of those old Death Row songs that I wrote, when I was much younger, and include in the set along with some brand new stuff, and maybe a couple of, maybe even throw in a couple of Place of Skull songs or whatever. But Death Row Revival is definitely the project I'm working on now moving forward, and may or may not be the last thing. I'm getting older, at some point. I don't know. I'd like to stick, I don't want to be bouncing around too much anymore. I'd like to have one thing and get it recorded. And so that's basically it. Great. I'm going to tell the audience here in Brazil. Ok. Bom, o Death Row ele tá trabalhando, né? Como ele falou ali, vai ter o nome de Death Row Revival, né? Com alguns membros originais, como ele falou, baixista, né? O batera tá com problema. Eles fizeram alguns shows, né? Ele saiu, teve que ser substituído. Então ele já tá preparando isso. Eles fizeram shows, o pessoal tá gostando bastante, assim. Então ele tá bem ansioso para voltar, né? Para colocar esse projeto de novo na ativa, assim. Ele e o Lee já são amigos há 40 anos, ele falou. Então eles não sabem só ainda quem vai ser o batera definitivo, né? Mas aí dá para pegar qualquer um. Mas em resumo, assim, o Death Row tá voltando ativa, vai voltar com partes do Place of Skulls, né? O batera é o Joe Hasselvander, que ele se refere, que tá doente? Pergunta para ele. Sim, mas não é o que vai ficar permanente, né? Eles não sabem, porque eles estão com alguns problemas internos ali com a banda. Então, o que vai acontecer ali, nesse caso, já tem tudo certo, né? Não gosto de ficar parado. E o pessoal gostou bastante, assim, das apresentações que eles fizeram no Festival de Doom, tocando alguns sons do Death Row também, né? E como tem membros do Place of Skulls também, o pessoal tá bem receptivo, assim. A banda tá com uma recepção bem boa, assim. Pode perguntar, segundo Ivan, Jorge. Não, a pergunta do Jorge, o baterista que tá com problema é o Sam Stanley ou é o Joey Hasselvander? The guys are asking here about the drummer who has the problems. So it's like, is it Joe or the other one? Oh, it's the other one. Joe, I spoke to Joe. It's been a little while now. I spoke to him about a year ago, and it would be incredible to have Joe back in. Yeah. But he has. I think he's pretty busy now with Hounds of Hasselvander, and but given the opportunity, I would love to play with Joe again someday. Yeah. He's an incredible drummer. Yeah, it would be great. Bom, não é o Joe, né, o outro batera. O Joe tá bem ocupado tocando com a outra banda. E ele gostaria de ter ele de novo. Eles falaram faz um ano, mais ou menos, assim. Só que ele gostaria de ter ele na banda, mas por enquanto ele tá muito ocupado mesmo, assim. O outro batera que tá com problema mesmo. Mas como eu já tinha dito antes, né, eles estão ainda sem um batera definitivo. Pode ser qualquer um, assim. Então... Bom saber que a gente tá tudo bem com não tinha informação nenhuma dele, né? Legal. Eu já vou direcionar, Christian, aí para sobre o Pentagram, né? Que o Victor aí, grande parte da carreira dele está ligada ao Pentagram. E é uma banda que acabou se tornando uma referência dos gêneros aí, Doom, Stoner, enfim. Ele olhando para trás aí para o que ele produziu com o Pentagram, qual é a visão dele hoje sobre né, fazendo uma análise do Pentagram, de tudo que o Pentagram produziu, enfim. Okay, George is asking about Pentagram. If you look back to Pentagram when you started it and the things that you produced with Pentagram, how do you see it? How do you evaluate this? Well, I mean, it's I think that when we began, I met first meeting of Joe and Bobby, in 1981. Really, I met Joe a little earlier than that, but I think it's it's kind of an honor, really, to kind of be on the ground level of what was becoming
a doom metal scene, you know, back when I think that, you know, like bands like Trouble, you know, St. Vitus, Pentagram, Death Row, in different parts of the country here, you know, as well as like over in Europe, you know, with bands like Witchfinder General, and there was a band Holocaust and some other bands, you know, that we were getting import records from. You know, it's really hard to find some of this stuff, so you just kind of stumble across a lot of this stuff. But anyway, but the way I see it now, you know, is that a lot of those songs, those albums have become somewhat, you know, I wouldn't say this about myself, but they've become sort of iconic to the scene because some of the first albums, you know, on the kind of the ground level of what became, you know, the doom metal scene. Yeah, they're the Pillars, actually. Yeah. So, but it's pretty cool, you know, to go to, especially on the road, to meet people who, you know, they know all your songs, they know all the words to the songs. And then I remember back in the 80s, you know, as this was going on, and, you know, obviously way before the way we're communicating here now, but it was just people trading cassettes, you know, things like that. Writing letters and waiting a month for a response. Right. Yeah. So trading cassettes, and then maybe get a letter. Right, get a letter, and sometimes, you know, you maybe get a letter back if you respond, and maybe not. Yeah. That was crazy. I but, remember that. Yeah, so it took a really long time, you know, to spread the word. But yeah. Ok. Ele se sente bem honrado em ter feito parte dessa origem do Doom, assim, né? Porque o Pentagram, ele é um dos pilares, que nem eu falei ali, né? E eles começaram, quando eles se encontraram ali pela primeira vez em 81, né? O Joe foi um pouquinho antes, mas quando eles começaram foi importante, assim. Ele acha bem legal que tem pessoas que conheçam todas as músicas, conheçam as letras também, e tava começando aquela cena, né? Tanto que ele cita ali o Trouble, né? Cita na Europa lá o Witchfinder General também, que é bem importante, naquela do St. Vitus, né? Então, tipo, dentro ali do que eles estavam começando ali naquela época, quando tu olha para trás agora, tu vê que foi, né? Ele não gosta muito de falar por ele, assim, né? Porque foi ele que começou também, assim, né? Pra ser um pouco meio que focado no ego, assim, né? Mas ele acha que os álbuns são bem icônicos mesmo, assim, os álbuns do Pentagram. E também os álbuns do Death Row também, né? Ele tem sua importância dentro dessa cena, assim. Foi eles que ajudaram essa cena a crescer, né? Então, estavam ali desde que começou e foram os que fomentaram. Também ele estava falando a respeito dessas diferenças que nós tínhamos na década de 80 para agora, que nós estamos aqui conversando, e na década de 80 era tudo conhecido, né, através de fita, tu tinha que escrever carta, esperar um mês para uma resposta, se viesse uma resposta. Eles ficavam trocando fitas também da Europa, alguma coisa assim. Como ele fala, traders. Como ele fala ali do Finder General também, né? Tipo, tu tinha que importar esse material, né? Não era um material que tu achava por aí. Hoje em dia também tu não acha por aí. E tem mais alguma coisa, Christian, que eu já tenho uma bem engatilhada aqui, que é bem polêmica. Só que ele fica bem contente de ter feito parte dessa coisa mesmo, assim. Com certeza, né? Ícone. E também Cravou o nome dele, né? Cravou o nome dele. E também acho legal essa coisa de ter bastante fã que conheçam os álbuns, coisa e tal, uma coisa que tu não espera, mas sim, tem bastante, assim. Pode perguntar, então, que eu já coloco aí. Por que ele não tá no Pentagram? Ok. George is asking why you aren't in Pentagram anymore. The truth is real. Well, because I mean, but we got back together, I know, as you know, and wasn't in Pentagram since 1996, I believe, 97, and then all the way up until 2010. And at that point,
Bobby and I had started to talk again a little bit, but Pentagram had already started to be on the road a little bit, and with some other players. And there was a sort of an issue with the guitar player that he had at the time, and so he asked me to do a tour in 2010, and I had other things going on. It was actually the first time that we, Joe Hasselvander, Marty Swaney, and myself did a Death Row reunion then, just a 3-piece. And we came over and played at the Hammer of Doom Festival in Germany. I don't know if you recall that. And we also ended up doing Roadburn. But so I had things going on, and then Bobby asked if I could do this Pentagram tour in 2010. And I told him that I could do the one tour. I could do the one tour, but he needed to find a permanent guitar player in the meantime. Yeah. And I had a feeling that he wasn't going to try hard, though, to do that. So I ended up being, kind of coming back to Pentagram, and Bobby and I have we've remained good friends. It's we've had disagreements, of course, but we've stayed close. But there were other things I also wanted to do. So over the past 10 years, I've kind of been in and out of Pentagram like three different times, something like that. And 2018, I believe, is we had tours planned, and as you know, there was an incident with Bobby where he had to do some jail time for a year, and so we had to we actually stayed on the road and did some of the dates because they were already booked. We were under contract to do shows, so we did them as a 3-piece, and I did vocals, so we did Hellfest and some other. Were you there? And so we did Hellfest and some other dates. We came back to the United States and did a short northeastern run of shows. And then after that, I think it was, we basically took some time off, and it wasn't long after that, I guess it was like a year, then this whole COVID thing hit. And so nobody was doing anything for 2 years. Yeah. And in the meantime, I've been writing some new material, and I want to get it released. I don't necessarily want to contribute the songs to Pentagram. I want to keep them, apart, separate from that. And so that was the idea. I was already working on that, Great. So I think Pentagram has shows later this year, European shows, but more than likely I won't be a part of that. Yeah. Okay. I'm gonna tell the people here. Okay. Bom, o Bob se dão bem ainda, né? Ele falou ali que ele tem idas e vindas, né, no Pentagram dos últimos 10 anos, né? O último show, acho que foi 2008 ali, que ele substituiu o guitarrista, né? Então, ele topou fazer, mas ele não queria ficar definitivo ali na banda, né? Claro, ele e o Bob são muito amigos, assim, eles têm seus discordaram uma que outra coisa, mas isso é normal. Dentro de banda isso acontece. Mas o que acontece é que ele tem os projetos dele, queria fazer outras coisas também, né? Ele estava ali desde 95 no Pentagram, e quando eles fizeram essa turnê também tocando algumas músicas do Death Row também, que eles fizeram como trio também, ele gostou bastante. Só que daí, acho que foi a turnê agora de 2008, que ele falou que o Bob teve um pequeno incidentezinho com a polícia e foi dar uma bandinha por um ano aí, e eles tiveram que fazer os shows com ele cantando, né? Tipo o Hellfest, né? Esse eu tava lá, esse eu vi. Então, tipo, logo em seguida ele saiu. Mas eles se dão bem, assim, só que ele tá escrevendo o material do Death Row, né? Que ele vai manter separado assim do Pentagram, coisa e tal. Ele aí teve essa parte do Covid também, que fez com que todo mundo parasse durante 2 anos, né?
ninguém tocou. O Pentagram tem shows agora agendaram para o final do ano, né? Tem algumas coisas isso. Então, mas ele diz que ele não vai estar, né? Isso é certo. Mas é aquilo, ele e o Bob são muito amigos, né? Não tem esse problema assim, mas é por questão mesmo que ele escreveu os negócios do Death Row, quer botar o Death Row na ativa de novo, né? Como ele falou ali. E isso, assim, tipo, mais nada ficou muito... Ficou claro. Ivan, antes de tu falar, eu queria perguntar para ele pegar um gancho com esse show do Hellfest, que foi um show que me surpreendeu, eu não sabia que o Bob não ia tocar, né? Comenta com ele isso. E quando ele foi tocar, assim, eu fiquei surpreendido com a performance dele, foi um show arrasador. O Victor destruiu o show, né? Uma performance animal, assim, todo mundo saiu de lá, assim, ó, com a boca aberta. Qual é a maior influência dele como guitarrista? Enfim, a gente, né, o vocal, enfim, ele segurou a onda muito, assim, foi fantástico. Qual é a influência? Aonde ele busca? Aonde ele bebe? Qual é a fonte de Victor Griffin? Okay, so George was talking that he was in Hellfest when you played and sang. He was amazed because he didn't expect that. He went there to see Pentagram with the lineup that we all know, and then when he saw you sing, he was like very surprised because you destroyed everything. It was amazing. He didn't expect that. Because, and he said the audience got crazy too about it. It's like it was an amazing concert because most of the people who were there were took by surprise. They didn't expect to see you singing. And he said it was amazing, fantastic, one of his best concerts, seeing Pentagram live. And he wanted to know your influences, the guitar players that have influenced you. Well, and never listen to Black Sabbath, okay? Never listened to Black Sabbath, and but of course, that was obviously, a big influence. Tony Iommi, and just his voicing, his phrasing, and still is to a certain degree. I mean, he's just so melodic and just really unique phrasing. And but some of the other guitar players, back from when, in my younger years, when I was being, I guess, more foundationally influenced, was Billy Gibbons, was some Manny Charlton from Nazareth, Ace Frehley to a certain extent, who else? And more later on, guitar player. Oh, well, Brian May was also another one. And then some other players, some of my later favorite players was, Warren Haynes of Government Mule. I really like him a lot. And, but that's like some of the guitar players really that sort of influenced me. Bands, just overall bands. Steppenwolf is a big one. Of course, Black Sabbath. Some of the other more underground bands, like in the 70s, like Trapeze, things like that. Captain Beyond. Sir Lord Baltimore. Sir Lord Baltimore. Yeah. Ok. Bom, falando ali das influências, né? Tu sacou ali que ele gosta de bastante coisa antiga, né? O Tommy Iommi é uma referência. O Tommy Iommi é uma referência, né? É inegável, né? Apesar de a gente estar folgando ali que nunca ouviu um Black Sabbath na vida, mas voltando para trás, obviamente, né? Tem influências do Ace Frehley, né? Tem influências do Nazaré, né? Do Brian May. Então, são vários outros guitarristas e também, claro, do Black Sabbath, né? Então, ele tem um background já bem grande de guitarristas, alguns bem óbvios, alguns bem diferentes, né? Então, legal. Né? Não podia esperar outra coisa, né? Vai lá, Ivan. Eu queria perguntar para ele gravou vários álbuns do Pentagram. Qual é o preferido dele, assim, e qual tu acha que teve o devido reconhecimento por parte do público? Boa.
Okay. Ivan is asking about your favorite Pentagram album. Which one do you think it's like the best one for you, and the people recognize as the best with you? Boa. I would have to say, probably overall, it would probably be the first one. The very first one, and close second would be Day of Reckoning. Behind that, I really like the material on Day of Reckoning. I like the material on the first two, obviously, but Yep. yeah, those would be my favorites in that order. I mean, I really like a lot of the material too on Yeah. the last one that we did together, which was Curious Volume. So, some of the production's a little weird. I mean, it's not a bad production, but there's like certain things about it that bug me a little. I would like on Be Forewarned, the album Be Forewarned, we kind of got a little carried away with layering guitars and overdubs. There's a lot of overdubs on that album, and really too many layers. It's easy. I think that was the first time that we really had an opportunity to go in and like record with so many tracks available, and kind of went a little crazy, and so I think that one's ended up being a bit overproduced. But yeah, the first two albums would be my favorite ones for sure. Great. Bom, ele fala ali que os dois primeiros são o favorito dele, né? Tipo, o primeiro, inegável, e o Day of Reckoning, que ele gosta muito do material que tem ali dentro. E depois esqueci o nome do outro que ele falou, que tem umas camadas a mais de guitarra que ele gostou bastante, né? Foi a primeira vez que eles tiveram a oportunidade de gravar, assim, com mais camadas de guitarra, assim. Um pouquinho a produção é meio capenga, assim, mas ele gosta bastante, assim. Mas não adianta, os dois primeiros são os favoritos dele. Concordo. As capas dos álbuns dos anos 80 eram bem macabras, assim, bem seguiam uma tendência do nome. Eles nunca foram confundidos, digamos, com uma banda de black metal, para quem não era... Acho que 85 só existiu o Venom, né? Então, e aí com a capa e aquele pentagrama do Day of Reckoning não tinha uma mistura, digamos, uma confusão. O visual deles era carregado, cara. Era, visual e as capas, né? Yeah. Ivan and Jay are talking about the covers of Pentagram being very similar to black metal bands. Wow. Were you ever mixed with black metal bands because of the visual of the band, because of the covers? Well, I mean, it was really, the black metal thing for us, though, really was back. I don't know if you've seen like some of the Death Row videos from before we kind of changed the name into Pentagram and turned, evolved into Pentagram. Yeah. But our stage show then, with makeup and upside down crosses and pentagrams, we were kind of doing the black metal thing then more. And then for a couple of years, I think that we thought we were serious about that more than we, more than we actually were. Yeah. But after we moved on from that, the two album covers, that was all Peaceville Records who did that. Yeah. Those reissues, right? With the pentagrams on the first and the second album cover. So that was all Peaceville Records who did that. When we wanted the reissues to be the original cover art, which the first one was just black with the purple pentagram. I mean, the word pentagram. Yeah. And then the second one, Day of Reckoning, I mean, that was a beautiful, like that photo of the mausoleum, Yeah. And so I was disappointed that they didn't use the original covers for the reissues. And they just used the pentagram on each album. I think one was silver and one was gold, something like this. And I think so. Yeah. The first one is gold. You think the other is silver. Silver, yeah. So I thought it was kind of unimaginative, to do that. Yeah. And plus, and then it was also very overused. The pentagram, the Baphomet, and all that too. Every new band puts that. Yeah.
So I was disappointed with it, but it was kind of out of our control. Yeah, no problem. Bom, I'll speak a little bit in português. Bom, quanto ao esquema de ser confundido ou não com black metal, eles estavam bem dentro da cena de black metal na época, ou seja, com as maquiagens, com o jeito de tocar, assim, os shows que ele fala do Death Row, Pentagram também, se olhar os vídeos, aquilo é uma banda de black metal. Né, porque eles eram se levavam um pouco a sério demais, assim, né? Depois eles já foram mudando um pouco, assim. Ele gosta bastante das duas primeiras capas, também estava lamentando que nos reissues ali os caras pegaram e lançaram as capas com os pentagramas, o de prata e o dourado, que ele não gostou disso, achou que, né, desmerece, ficou, né, a capa do primeiro que a gente estava comentando, que é o pentagrama com escrito Pentagram roxinho ali, e a capa do Death Row, que ele curte bastante, que é muito bonita a arte, assim, foi praticamente jogado fora, né, para substituir por um pentagrama de prata, assim. Ele acha que o pentagrama ele tá muito usado em excesso, assim, né? Tudo que é banda tá colocando, então isso aí acaba ficando xarope ali na banda. Mas avaliando assim para eles, como a gente estava falando, eles são parte também da cena de black metal de 85, se tu parar para pensar. Porque o Doom e o Black Metal sempre andaram junto também. A galera New Metal aí que não sabe dessa coisa, os True, Evil. É uma estética, é a mesma estética. Vai lá, né? Fala, né? Não esquece que os dois primeiros Running Wild caíam dentro da estética do Black Metal, né? Eu vou falar do Place of Skulls aí, uma pergunta que veio através do Iosif, guitarrista do The Evil, um abraço para ele aí, a gente conversa seguido sobre o Place of Skulls, que é uma outra banda fantástica do Victor, tá? O último álbum, inclusive, o Engraved, foi de 2016, são 5 plays, se não me falha a memória, do Place of Skulls, que são fantásticos, e a gente está aí se perguntando se o Place of Skulls vai lançar algo esse ano ainda, tá? Se tem alguma novidade em relação à banda, enfim. Abraço aí pro Iosif, tem que chamar ele assim, é o pseudônimo moderno dele. Como é que é o pseudônimo dele? Iosif, tá lá no Metal Archives. Todo mundo sabe quem é, mas não. Todo mundo sabe quem é, mas Ô, Wagner. Vai lá. Wagner. Okay, we have a question from the guitar player from the Evil here. It's a new Doom band. Ele conhece o The Evil? Pergunta pra ele. Have you ever heard about the Evil? The band Evil? The Evil. No, I haven't. No. Yeah, it's a new band. Yeah. Boa, fala que é boa, cara. Yeah, very good band. It's like okay, the guys are going to kill me, but it's like Wagner from Sarcophagus plays. he is not playing black metal anymore. He's playing doom metal now, and in a very good quality of doom metal. So he asked if you are planning to release anything new for Place of Skulls. Well, that was a plan about a year ago. That was the plan. Well, we are reissuing the first, the Nailed album, the very first album. We're going to reissue that with the original track listing and on vinyl and CD. So we have that in the works. It was supposed to be the 20th anniversary of that release. We're still going to release it as the 20th anniversary, although we've missed last year, which it really was. But there's so much delay now in getting vinyl pressed and everything. Yeah. So we're on a kind of a delay with that. So that's not new material, but we plan on doing that. And we also plan on reissuing with Vision afterwards, which would be out next year for the 20th anniversary of that. I have new material that we were planning to record as a new Place of Skulls album. But as I told you before, we've decided to sort of move on and do Death Row Revival. Yeah. And so that material will be the material that comes out more than likely as Death Row Revival. Yeah. And it's not that I write songs, to sound like Place of Skulls or to sound like Death Row.
Yeah. or to sound like Pentagram. It's just the way I write anyway. So Yeah. there's really not going to be that much, there's no difference in saying, oh, that's Place of Skulls songs calling Death Row, but it just Yeah. doesn't work that way, Yeah, não. Ok. Bom, eles estão planejando fazer o reissue do primeiro aí, né? Que ele falou. Também tem o reissue do outro álbum que está comemorando 20 anos. E eles estavam planejando algo novo, né? Pro ano passado, mas aí vai acabar virando o Death Row Revival, né? Vai ser usado assim. Ele não escreve coisas pensando no Pentagram, no Death Row ou no Place of Skulls, ele não separa isso. Ele compõe, ele tem um jeito dele de compor. Então, o que ele compôs ali, que seria o Place of Skulls, né, que provavelmente vai vir a ser usado no novo Death Row Revival, aí, que vai sair algum material, é a mesma coisa, porque é ele tocando, é o jeito que ele toca, é o estilo dele de compor, né? Tipo, tem a identidade dele tá ali, né? Ele não fica pensando, bah, isso aqui tem que soar como Pentagram, isso aqui tem que soar como Place Skulls, isso aqui tem que soar assim. Não, é ele tocando e pronto. Eu ia perguntar, Ivan, tu queres, tem alguma coisa engatilhada aí ou não? Eu ia perguntar para ele como é que ele enxerga a cena do metal nos Estados Unidos desde que ela foi formada, porque ela é muito forte. Aí depois do metal meio que se incorporou o stoner, e aí ficou uma cena muito restrita. Porque o doom metal ele é uma cena restrita, ele não é uma cena, digamos, não é assim popular. Um estilo tão aberto, né? É mais centralizado. Ele percebe isso? Okay. Ivan was asking about the doom metal scene there in the United States and how it incorporated the stoner scene. It's like it is not as open as many people do. It's like it's difficult for some people to find some material too. There are great bands, but it's a little bit hard to find material. It's kind of a closed scene, although lots of people know it. How do you see the scene nowadays and the scene back in time too? Well, I mean, it's definitely a lot more people know it. Are you in comparison to, I guess, the stoner rock scene, which I don't, there's not a huge difference really. I wouldn't think. I mean, the biggest difference in what's called doom metal now is, it's sort of gotten more to where there's more of, it's almost more of the, not black metal, but it's more of an extreme type of metal with the vocals and so forth. That's also being called doom metal now. Yeah. But most of the doom metal, I mean, from when we were coming up, and for most of the time, I mean, until somewhat recently meaning like in the past 10 years, really. But there was not that style of vocal, with the throaty vocals, and it wasn't like trying to see how dark you could be or how extreme. It was more melody, cleaner vocals, more melody, but lyrically, it was just dealing with, what we all sort of deal with daily in life. With problems, just the struggle, the struggle in life and things like that, whether that be physically, mentally, socially, or whatever. But it's become so extreme now. I mean, like the stuff that I write, I mean, I had a conversation just a week ago with someone, and I said, well, the stuff I write is like, in comparison to newer stuff, is maybe not even considered heavy anymore, but I don't know if I answered the question exactly. I got it. Yeah, also because the production nowadays is pretty different. I think the bands want to sound more and more aggressive too. Right. And then I think it lacks melody somehow. Right. Yeah. In my point of view, it is just a slow tempo that
characterizes the dooming, but you can have slow tempo and melody at the same time. I think the new bands can't do that. I think they have this problem. Well, I'm gonna talk to the people here and then we return. Okay. Bom, falando ali do Doom, né, como ele vê, e também do deu branco no outro estilo aqui, rapaz. Me salva aí. No Stoner ele não vê muita diferença, tá? Desculpa aí, que deu branco mesmo, assim. A informação foi demais pro meu cérebro. Bugou, tela azul. Ele não vê muita diferença, assim, do Stoner pro Doom Metal, né? Apesar de que o Doom Metal tem bem mais fãs. Tipo, o Doom Metal é bem mais conhecido, né? Ele não acha que o Doom Metal seja tão mais pesado que o atual, né? Tipo, o atual é um pouco mais pesado, mas ele perde em melodia, assim. Eu tava conversando ali com ele que eu acho bastante que essa coisa de manter o tempo lento, assim, mas não ter melodia e querer ser cada vez mais agressiva, porque o caracterizou o novo Doom Metal, assim, mas perde um pouco da essência ao mesmo tempo, assim. E para ele também, tipo, falta alguma coisa obscura, eles não são mais ligados ao black metal como era antigamente, né? O Doom de antigamente ele tem sim uma certa ligação com black metal, né? O de agora até tem, mas hoje em dia tá meio. Ele falou até, se ele escrever um álbum agora, provavelmente não consiga ser tão pesado quanto as bandas de Doom de agora. Justamente por questão de jeito de tu tocar, o jeito de compor e a produção também, né? Então é bem diferente, assim. Claro que não deixa de ser Doom Metal, mas tem essa diferença, assim, de 10 anos pra cá, muita coisa mudou, assim. A cena ainda é grande lá, tem, o Doom Metal tem sua cena grande, assim. Ele não sabe se respondeu corretamente, mas que nem eu falei, ele respondeu ali. O Stoner ele não é tão conhecido, por incrível que pareça, ele é um estilo meio, né, semi-desconhecido. É uma variante do Doom que quase... Ele é indefinido, ele é um pouco indefinido, não tem como tu definir ele certo. Tu não define como Doom F, ou Doom Heavy, tu toca no meio do sludge ali, e do Stoner, deu, pronto. Aproveitando, queria perguntar para ele se ele se incomoda com os rótulos, né? Até é bom a gente relembrar o nosso querido Eric Wagner, né? Que esteve aqui com a gente. E o Eric Wagner tocou com o Victor numa versão do Death Row, naquele festival Hammer of Doom de 2009. Se juntou os caras. Sim. Tá no YouTube, né? Tá no YouTube. Sim. É só um pequeno parêntese. Perguntar para ele se ele se incomoda, porque o Eric Wagner não tava. Ele, né? Eu lembro que ele comentou, né, Ivo, que ele não tava. Ele não gostava nem um pouco do rótulo. Então, pergunta para ele se o rótulo. Ele detestava aquele rótulo de Christian Metal lá, porque para ele ele nem sabe o que era Doom, né? Isso. Mas, tipo, aquilo ali... Traz o Victor pro papo, Christian. Por favor. Okay, we were talking about Eric Wagner, and George was asking about the label of the bands. When someone label a band doom metal, thrash metal, black metal, or whatever, do you mind about it? Does it, because you like does it bother you when it's, this is doom, this is not doom, this is like the label that you have to have a band? And also George was saying that the concert that you played together with Eric Wagner too, we had the opportunity to talk to him, and he said he got, when they released the first album, he got really pissed about branding the band as a Christian band. Because it's like, okay, the beginning he didn't care much, but after that he said, like, yeah, it bothered me a lot. How do you feel about it? About the labels? Yeah, I mean, I don't mind. I mean, it's kind of, I kind of expect it, at this point, because there's so many genres, and so many offshoots of, this kind of evolves into these different sounds. There's so many different sounds, but I don't mind it. It's, I wish it was, sometimes when you say doom metal, it kind of makes it inaccessible to some people. They kind of formulate in their head what they think that is, and maybe doesn't, have a negative effect, a negative opinion of it. Don't even listen to it. And don't even listen to it, right? Rather than just saying, it's
heavy rock or hard rock or whatever, you know. So, but as far as I mean, I understand, you know, like I had a conversation with Eric as well, you know, and he couldn't understand. I mean, I could understand. I mean, lyrically on, like, especially, you know, like the first Trouble album, I see why people were saying, you know, it was Christian metal. I mean, when you take lyrics, you know, or you take scripture and and turn it into lyrics, you know, obviously, you know, a lot of people are familiar with scriptures, even though they might not know a whole passage, but they're familiar with certain lines, you know, and as you know, even God says, you know, my word will not return void. So that word gets in, and people have an idea where it comes from. And so when you have that, you know, obviously, especially then, you know, that people are going to think that it is like Christian metal or whatever. But you know, but Eric and I had conversations as well, you know, about those types of things. And so we, you know, he had a spiritual awareness, you know, and that we kind of share too. So but I don't think we're ever going to get away from labeling, you know, music. I mean, it's impossible. It's gone so far now. I mean, there's like so many labels now. I have to even ask, you know, somebody talks about something, I don't even know what they're talking about. Yeah, I was like, I think people have the need to label something they don't understand, or in order to understand too. Right. Yeah. Something like that. Yeah. Ok. Falando ali sobre os rótulos, assim, ele diz que não se importa muito, assim, né? Tipo, tem tanto rótulo aí, a gente tava falando que as pessoas têm essa necessidade também. Falando do Eric ali, ele também falava com ele bastante, assim, eram bastante amigos, assim, ele também não entendia muito essa questão de rótulo também, embora ele fale ali que tu pegar o primeiro Trouble, tu lesse as letras, tu, né? O negócio é meio cristão, assim. Mas não era o que ele queria, né? Tipo, ele não entendia esse rótulo, assim, porque para ele, tipo, se tu colocar como rótulo de Doom, talvez limite demais, as pessoas não vão querer ouvir, algumas pessoas não sabem o que é isso, algumas pessoas imaginam que é outra coisa, então se tu botar ali um rótulo de rock, hard rock, as pessoas são mais suscetíveis a ouvir, assim. Então, tipo, ele não se importa com isso, mas é algo que não tem como tu escapar, porque as pessoas vão colocar um rótulo na banda, elas precisam de um rótulo para tentar entender, ou porque não entendem o som, né? É algo inevitável, assim. Ainda falando do Eric, ele fala que eles tinha essa coisa bem espiritual, assim, que ele também concorda com o Eric, né? Tipo, uma coisa mais ligada ao lado espiritual, assim. Porém, né, a gente sabe muito bem como é que eram as letras do Eric Wagner, assim, né? Ele tinha essa coisa assim, ele não entendeu muito bem como funcionavam esses rótulos, assim, né? Muito bom. Ivan, quer? Eu queria perguntar para ele, já que ele sempre trabalhou ele sempre foi produtor, ele está produzindo alguma banda agora? Uhum. Ivan is asking if you were producing any new band or something now. Right now? Yeah. Yes. Just Death Row Revival. That's all. Okay. Yeah. Oh, great. Tá focado. Tá produzindo só o Death Row Revival, hein? Já sabemos que vai vir coisa boa. Vai vir coisa boa, I did have the honor. I don't know if you know about the Eric Wagner solo album. It's called In the Lonely Light of Morning, and it just got released. Oh no, and I can't remember the name of the label. I don't know if you know or not. Should I look it up real quick? Yeah. Oh, hold on. I have it. Okay. Yeah. I just wanted to mention it because there was a little project, Cruz del Sur Records. I don't know if you know. Close this light. But yeah, so it's the new, the final album Eric Wagner was working on, the solo album, and he invited me to do
some guitar work on that, just one song. I played the solo on that track, but yeah. So here you can see a picture of the album cover. Oh, great! Yeah, we miss him. Yeah, same here. But I think that's available now, as a matter of fact. So great. Yeah, it just came out. But that's the only other project that I've been involved with really lately, other than working on the reissues for the Place of Skulls stuff. Great. Bom, ali ele estava mostrando ali, né, o álbum solo do Eric Wagner, que ele tocou um som, né, que o Eric convidou ele para tocar uma faixa. Também está envolvido na produção, e a única coisa que ele está envolvido também é os relançamentos do Place of Skulls também. Fora isso, né? Tá. Mas... Eu queria fazer uma pergunta para ele, já que a gente está falando sobre o estilo Doom Metal. Se ele fosse para definir qualquer banda, qualquer álbum, se ele fosse para citar um álbum para definir o estilo para alguém que não conhece, qual álbum ele escolheria? Dele ou de qualquer outra banda que ele... Boa, Ivan. Essa é boa. Okay, Ivan is asking if you had to choose one album to define Doom Metal for a person who never listened to Doom Metal, which would be the album? Wow. I mean, there's a lot of albums. I mean, but I just, probably no one who's ever heard it, to give them like the best example, I would say just the first Black Sabbath album. Yeah. Great. Yeah. Bom, tá aí a resposta, né? Right. Seria os primeiros Black Sabbath, né? Que é a raiz de tudo. É a gênese. The root of evil. Yeah, I mean, it has every element, right? Yeah. Of doom metal. Eu tenho uma curiosidade. A funny thing is that I heard, and I'm not sure who said it. I just saw it recently, and so I can't quote it exactly from who said it, but they said basically doom metal is all the bands who play doom metal are playing. Every Black Sabbath song has already had that riff, something to that effect, Yeah. Agora tava falando uma citação que não é dele ali, mas não sei quem falou que basicamente toda banda de doom metal tá tocando algum riff que o Black Sabbath já fez. Sim. E eu ia falar de uma agora, fala para ele que é uma pergunta mais de fã minha particular, que ele passou pelo Cathedral. Eu acho que ele tocou em alguns shows, enfim, eu queria saber como é que foi, né? O Cathedral acabou aí pegando todas essas bandas que a gente falou hoje aqui, colocou num saco e saiu aquela loucura, né? Então o Cathedral acabou se tornando referência. Como foi a passagem dele pelo Cathedral, só pra gente encerrar? Okay, George has a fanboy question. Okay. About the time you were playing in Cathedral, how was it? How was it? Yeah. It should have been better. I was not in a good place at the time. I was in a bad place in my personal life and relationally, and heavy drinking at the time, heavy drugs at the time. And so I ended up, going on this the European tour and opening for Black Sabbath. I think it was a long tour, but it didn't work out well. It didn't end well for me. And I was essentially fired, with 2 weeks before the tour ended. And I was kind of a violent person at the time as well. And so it didn't work out well. I mean, playing the music was good, I wish I would have been more in the moment on that tour, getting to play with Black Sabbath and the guys in Cathedral as well and enjoy the moment. But I think I was just really
too much into my own head and depressed, and a lot of things personal things going on. Yeah. And so I didn't appreciate it or give it the respect that it deserved at the time. So that's basically it, you know. Ok. Bom, falando ali do tempo do Cathedral, ele gostaria que tivesse sido bem melhor, porque para ele não foi legal, ele não estava bem, foi uma época que ele estava bebendo demais, estava usando droga demais, ele foi demitido 2 semanas antes do fim da turnê com o Black Sabbath, né? Então, tipo, ele gostaria de ter dado mais valor, mais respeito à banda, assim, mas ele tava com problemas pessoais na época, ele não tava... ele tava ficando muito agressivo também, não foi uma época boa para ele, assim. Ele tem o respeito, assim, ele gostaria de ter ficado mais tempo ali junto também na turnê com o Black Sabbath, né? Ele curte esse lado do Cathedral também, mas infelizmente, né, não foi... Ele não estava na época boa para ele estar no Cathedral, né? Esse foi o problema maior, assim. Poderia ter, né, ter sido melhor, assim, é o que ele queria, assim. Ele gosta da banda, respeita bastante o pessoal ali, mas na época ele não estava numa época legal, não, mesmo assim. Fechou. Ivan, mais algo? Queria perguntar para ele já, só uma pergunta de músico. Qual é a afinação e qual é o equipamento que ele está usando atualmente? Boa. Só para me fuder, né? Obrigado. Só para te ferrar. Eu sei que a afinação é em Ré, eu acho. Mas... Ivan is asking about your tuning and the equipment you are using nowadays. Tuning, I'm still using the same tuning that I've used for, 40 years or more. My standard tuning is not, I don't really tune that low. I tune, I have some drop tunings, of course, but standard tuning is basically just a half step down from E. So it would be down to E flat or D sharp, either way, whatever you call it. So that's my standard tuning. And then I have some tuning for songs that are in drop D. And then I have some tunings, tuning drop B also for some songs. It's the same. It's really the same tunings I've always used. A lot of it, the people think that I'm tuned or, Pentagram or Place of Skulls or whatever is tuned really lower, but we're really not. It's just a half step down. And I think the tone gives it the feel and the vibe that we're tuned lower than we are, but we're really not tuned super low like some of the bands do now, except for the drop tuning, but that's just the one string. We don't tune the full guitar down that low. Gear wise, I'm still using, I use these, they're not really vintage cabinets, but they don't make them anymore. It's these Fender Showman 412 cabs that I use. And for heads, I use the Laney GH100 heads. And I actually have a few of the TI heads, and I have some of the L model heads, but they're all the GH100s, L's, the GH100 TIs. And not all of them, but probably about half of them. Well, I have a couple of heads I keep in Europe, and then I have 6 here, but about half of them have been modified by Voodoo amps, just to add more, really bottom end, so I have more headroom with the low end. And there's also a gain switch, which doesn't give it actually more gain, but it smooths out the gain a bit more. And I've been playing with that now for probably going on 20 years, that setup. But I'm always in search of like what could be better, always, elevate, look for the next, that next level of what would become my new standard, Yeah. Okay. Essa não precisa traduzir não, Cristian. Essa já entendi, o pessoal vai correr atrás aí. Eu tenho que correr atrás, porque até agora eu não. Tu sabe que eu tenho trauma. É papo de músico. Nota, tá? O pessoal que quer saber vai correr atrás aí. O músico saca. O músico saca. Até hoje eu não sei traduzir essa merda de Dó, Ré, Mi, tá? O James Murphy deu uma surra no Christian aquela vez. Né? Mas ele explicou muito bem.
Galera, aqui. Mais alguma agradece. pergunta para Não, terminar? agradece. Não, agradece o porque a Victor. gente teve entre os gigantes aqui Diz para ele, assim, deixar alguma mensagem para nós, enfim, deixar o espaço aberto para ele. É uma honra, satisfação ter esse monstro aqui. Okay. Sem palavras. Well, we're finishing now, so we would like you to leave a message for the fans here, okay, and also something that you want to share with the people. And before we leave, and things like your expectations for this year. Are you planning to go on the road still this year? Yeah, we're planning to. Well, the whole plan for the year is to get in the studio as soon as possible with this new material, and hopefully the Place of Skulls reissue stuff will be out in the summer on vinyl. After that, by the end of the year, I would like to have the new Death Row Revival album out and available. So we probably, pardon me, concerts New Year. Yeah, probably no concert unless it would be like a one-off or something like that, but no actual touring. Probably this year it would be more like spring of next year. No. Wait, let's see. Yeah. Spring of next year. Then it could be. Well, we just came into a new year, so I'm. There's like 1 year to go. Right, I know, and but probably no touring this year because it's kind of already too late to set up any sort of like tours at this point. A lot of bands are all trying to get back on the road at the same time. And, but I did speak, with Vibra Agency, which has been my European booking agent, since like 2005 or so, 2004. And so still working with Klaus from there, and he wants to set some stuff up, but we need an album. We need a new album to support. Yeah. And so that comes first and most importantly. And but I just, to the fans and everybody else, I just appreciate them, the support and for not only the music I do, but for the whole scene. And really want to get back to Europe at least one more time. Too. Always had great tours in Europe, and festivals, and that's really it. So that's really what's on the calendar, and I hope everything works out. Again, we don't have Lee and I for Death Row Revival. We're just going at it, him and I, until we, hopefully we settle on a permanent drummer soon, or whenever it's meant to happen, Yeah. So if anybody wants to shoot some audition videos to me, or we're willing to, we're looking. So okay, great. All right, well, thank you for having me. I appreciate it. It's been great. Great. Thank you. It was my pleasure to talk to you. I'm just gonna talk to the people in Portuguese, and then you are free from us. Okay. I go there. Só para adicionar ali, tá? Ele falando a respeito dos projetos desse ano, né? É finalizar o álbum do Death Row Revival, né? Que deve ficar pronto até o verão. Fazer os reissues do Place of Skulls. Ele talvez faça um outro show, mas esse ano não, porque tá todo mundo voltando a fazer show agora, então eles não agendaram nada. Ele e o Lee estão mais engajados em conseguir um batera permanente pro Death Row para poder fazer turnê, né? Ele quer muito voltar para os shows ano que vem na Europa, né? Então, mas é mais pro ano que vem. Por agora é focar no material que ele tem aí para lançar, focar num baterista novo e depois botar a banda assim na estrada. Tá? E para a galera aqui do Brasil, para os fãs, né, ele deixa uma mensagem de agradecimento pelo apoio, né, para ele e pela banda também, né, que ele gosta bastante do pessoal também. Muito bom. Okay. Thank you so much, Victor. Thank you very much for your attention. Okay, it was a real pleasure to talk to you. Thank you.
Thank you. Legal. E a gente está numa agenda com guitarristas. Falamos com Victor Griffin. Agora, semana que vem, é com Jack Starr, né? Outra lenda aí da guitarra dos anos 80. Acompanhe a agenda do Heavy Culture no Instagram. Clica aí. Se inscreve no canal. Clica no sininho, compartilha, comenta, faz todo o pacote aí para o canal crescer. E um abraço e obrigado. Isso aí, eu acho que a gente vai fazer uma homenagem aqui pro John Zazula. A gente achou um vídeo que ele gravou para a gente, que é assim uma homenagem, né? Ele falou em português e mandou uma mensagem para nós na época, acho que foi ano passado, Ivan. Eu vou tentar foi o passar ano retrasado, aqui. Eu acho. Foi o ano retrasado, se não me engano. Retrasado, né? Faz tempo. Eu acho que foi retrasado. É uma homenagem. Foi o primeiro ano. É uma homenagem simples, mas que vale a pena a gente mencionar aqui. Para uma aí. Sim. Rapidinho, compartilho a tela. E aí, quem é que vai pegar aquele álbumzinho solo do Eric Wagner lá? A gente esqueceu de falar do disco do Eric Wagner, cara. Eu não esqueci, eu falei. Eu falei. Tá ali, ele tá produzindo. Apareceu lançar, aí? Né? Apareceu aí? Apareceu. Aí é. Será que vai sair som? Dá o play aí. Feliz Ano Novo a todos os meus amigos metaleros que escutam Heavy Cultura Radio Show. Rock hard em 2021. Lançamento. Sorry. Que figura, fantástico. O John Zazula, cara, ele se puxando para falar português, cara. Olha, a gente teve um envolvimento com ele, enfim, a gente agenda as lives aí e a gente acaba tendo alguns músicos que são um pouco mais introspectivos, né? A gente conversa uma vez, enfim, e para. E o John não, o John, a gente continuou trocando ideia e um cara sempre daquele jeito ali, bacana. Descanse em paz, John. Esse programa aqui foi para você. Dedicado. Pessoal, obrigado, Christian. Obrigado, Ivan. Valeu. Obrigado, Christian. Obrigado, Jorge. E até semana que vem. E acompanhe as agendas aí que não param nunca. O metal não para nunca. Abraços. O metal não dorme. Yeah.